Yali Madad. Malali Madad. So we've gathered Yali here. Madad by Ma. Malali Madad, Malali Madad. So today we are again back to our study of the Book of Healing, and we are studying Quranic Ilaj. And in that we are going to start a new chapter today, Quranic Medicine and Taqwa. This is a difficult topic, but inshallah, with the mercy of Mawla and your prayers, we will review this chapter as well. Ji. Quranic medicine and taqwa. Point number 1. The Holy Prophet, may peace and the salutation of God be upon him, and his progeny, has said, I have been sent with the most comprehensive words. Bukhari, Book 9, page 281. In this prophetic tradition is described the utmost comprehensiveness of every word of the wise Quran and the sound prophetic traditions. One excellent example of such words is the word taqwa, which comprises all the meanings of every kind of external and internal prevention and piety, such as to escape from a harmful thing, abstinence, avoidance, keeping away, endurance, self-restraint, caution, distance, piety, atheism, continence, fear, avoidance of unlawful things, etc. This introduction shows that the heavenly Quranic medicine is based on the principles of taqwa. In fact, taqwa itself is healing for many diseases. Subhanallah, Subhanallah. Taqwa itself is the healing of many diseases. The word taqwa means purity, pakizgi. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has said that he has been sent with the most comprehensive words. Most comprehensive words. In Urdu, it is called Jawamul Qalam. In Arabic also, Jawamul Qalam, meaning the words he spoke, they were the most comprehensive words. And among all the words he spoke, riwayat, prophetic traditions, meaning riwayat, describes that all the words which he spoke from the Quran and those hadiths, those traditions of Prophet, those sound prophetic traditions which are known as authentic traditions. It is said that whatever Prophet said, those words were the most comprehensive words. And one of the example of the such word is actually word taqwa. Even when we are looking at the words in English, they are difficult words. Taqwa has a very broad range of meaning. It includes every kind of prevention, every kind of pakizgi, every kind of avoiding, keeping away from harm, distancing, asceticism, severe self-disciplines, avoiding indulgence in any kind, avoidance of any unlawful things. All these characteristics or attributions or meaning are of the word taqwa. In a very simple form, taqwa means purity, pakizgi.
Just by this paragraph, we can understand that taqwa is a principle. It is a principle given in Quran as a heavenly medicine. In other words, piety, purity, pakizgi is actually a heavenly medicine. In itself, taqwa in itself, pakizgi in itself is a healing for many diseases. So let me explain this in Gujarati too. અહીંયા આપણે પેગમ્બરની વાત કરી રહ્યા છીએ પહેલે કે પેગમ્બરના જે શબ્દ હતા ને એને કહેવાય છે, મને નથી લાગતું કે હું ગુજરાતીમાં સહી વર્ડ યુઝ કરી શકીશ, પણ એવા એના શબ્દ હતા કે જેના અંદર એક શબ્દના અંદર ઘણા બધા માયના આવી જતા હતા, કોમ્પ્રિહેન્સિવ વર્ડ્સ જેના અંદર બધી માયના હોય. I felt like I want to see what is the easier word of comprehensive, encompassing, right? Complete, including all or nearly all elements. તો પેગમ્બરના જે શબ્દ હતા એવા શબ્દ હતા, એ એક શબ્દના અંદર બધાય શબ્દ આવી જતા, બધાય માયના આવી જતા હતા. તો એનું જે પેગમ્બરનો જે એક ટાઇટલ છે એને કહેવાય છે જવામુલ કલમ, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય કોમ્પ્રિહેન્સિવ વર્ડ્સ, ધ મોસ્ટ કોમ્પ્રિહેન્સિવ વર્ડ્સ. તો પેગમ્બરે એવા ઘણા બધા શબ્દ કીધા, એમાંથી એક બહુ જ સારો શબ્દ જે છે એ તકવા છે. તકવા આપણે ગુજરાતીમાં પાકીઝગી, પ્યોરિટી, સફાઈ એના માનામાં લઈ શકીએ છીએ. પણ તકવાના જ્યારે આપણે બધા માયના જોઈએ છીએ તો એવું લાગે છે કે બધી જાતની પાકીઝગી, બારે બી અને અંદર પણ હર જાતની પાકીઝગી, હર ખરાબ ચીજથી દૂર રહેવાનું, આપણે ફિઝિકલી ડિસ્ટન્સ કરી લેવાનું કે વિચારમાં દૂર કરી લેવાનું, કોઈ બી ખરાબ અનલોફુલ ગેરકાનૂની ચીજ છે જે ખુદાએ આપણે મના કરેલી છે બધી ચીજોથી દૂર રહેવાનું, એનો મતલબ જે છે એ તકવા છે, પાકીઝગી છે. ખાલી આટલું જ આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કર્યું તો સમજ પડે છે કે આ એક શબ્દના અંદર કેટલો ઊંડાણ છે, એટલી ઊંડાણ છે કે ડિફિકલ્ટ છે આપણા માટે કે આપણે બરાબર એને સમજી શકીએ. પણ આ એવો શબ્દ છે, એની મિસાલ જે છે ને કાનૂનની મિસાલ છે કે અગર આપણા પાસે તકવા હોય, અગર આપણે આવી મુત્તકી, તકવાથી વર્ડ બને છે મુત્તકી, જે પાકીઝા હોય, જે પોતા પર તકવો લગાવતો હોય, પોતાને પાક કરતો હોય, તો એને કહેવાય મુત્તકી. તો જે લોકો તકવા રાખે છે એ લોકો પોતે એવી રીતે કુરાનના અંદર જે માજીઝાતી દવાઈઓ છે, માજીઝાતી જે ઇલાજ છે એ લોકોને એ હાસિલ થઈ જાય છે. તો કહેવાનું મતલબ એ થયું કે જ્યારે આપણે તકવાના માયના સમજીએ છીએ, તકવાની ઊંડાણમાં જાય છીએ, તો આ એક શબ્દ જ એના અંદર જ ઘણી બધી જાતની બીમારીનો ઇલાજ છે. કેવી રીતે છે આપણે આગળ સમજશું. જી. Point number 2. There is a famous proverb that prevention is the best prescription. This prescription in the present time is known as an independent science called sanitary science, which is related to maintaining health and avoiding diseases. Thus, the Quranic sanitary science lies in the subject of taqwa, and in following the golden principles of which lie not only health and soundness of the intellect and soul, but all the secrets of physical health and success also. So it is very clear paragraph, very self-explanatory. So let me describe this in Gujarati. આપણે સાંભળ્યું હશે કે પ્રિવેન્શન, બીમારીથી પોતાને બચાવવું, એ સૌથી મોટી દવાઈ છે.
ઈલાજ જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે બીમારી થઈ ગઈ છે, પણ ઈલાજના પહેલે પોતાને બીમારીથી બચાવવું એ બહુ મોટી પોતે એક દવાઈ છે. અને આપણે આ સાંભળ્યું છે કે ઈલાજ કરવા કરતાં પોતાની ધ્યાન રાખવું, પોતાની સંભાળ રાખવી વધારે સારું. તો આ જમાનાના અંદર આપણે એને એક સાયન્સ કહેવામાં આવે છે, અને કુરાનના અંદર બી આને એક સાયન્સના તौर ઉપર કે એક સફાઈનું સાયન્સ, જેવી રીતે કહેવાય છે ને કે સફાઈ નિસ્ફ ઈમાન છે, કે સફાઈ રાખવું એ અડધું ઈમાન છે. આ એક પૈગંબરનું હદીસ છે કે સફાઈ જે છે એ અડધું ઈમાન છે. એ સફાઈ જે વર્ડ છે આપણે એને લિમિટ કરીને કંઈ ફિઝિકલ સફાઈ કે બદનની સફાઈની વાત કરીએ, પણ એકચ્યુઅલી એમ નથી. સફાઈ નિસ્ફ ઈમાન જે છે એ આપણે જે અહીંયા તકવાની વાત કરી રહ્યા છીએ એના બહુ ઊંડાણમાં એની મિનિંગ છે. અને આ સફાઈનું જે તાલુક છે એ એકચ્યુઅલી બદનની સફાઈ, રૂહની સફાઈ અને અક્કલની સફાઈ, પાકીઝગી બધાય લેવલ ઉપરની વાત થઈ રહી છે. તો કુરાનના અંદર બી આ સફાઈનું એક સાયન્સ છે, એક એમ છે કુરાનના અંદર છુપાવેલું કે આપણે તકવા ઇખ્તિયાર કરવું છે, આપણે તકવાને પકડવાનું છે. અને આ ખુદાનું એક ગોલ્ડન પ્રિન્સિપલ કહેવાય કે એવો ઊંચો એક પ્રિન્સિપલ છે કે અગર આપણે તકવાને અપનાવી લેશું તો આપણી બદનની હેલ્થ, આપણી રૂહની હેલ્થ અને આપણી અક્કલની હેલ્થ બધી ચીજો એના અંદર આવી જશે. અને રાજની વાત તો એ છે કે જે દુનિયાના અંદર આપણે બીમારીઓ આવતી અને આપણે ઈલાજ કરતા હોઈએ એના માટે પણ આપણે બીમારીઓથી બચી જશું, શિફા પામી જશું અને આપણે કામયાબ પણ થશું. કામયાબી ફિઝિકલી બી કહેવામાં આવી રહી છે કે આપણે કામયાબ પણ થશું. તો આ કેવી રીતે થશે એને આપણે સમજવું પડશે. તો આપણે આગળ હાલીએ છીએ ને જવાબ મળશે. હમણાં આપણે ખાલી એક બેસિક સમજણ હાસિલ કરી રહ્યા છીએ. જી. Point number 3. The root of taqwa is waf kaf ya, which is mentioned 258 times in different grammatical forms in the Quran. Some of them are Anna, he protected us, Surah 52, Ayat 27. Waman Taki, and he whom you did protect, Surah 40, Ayat 9. Kin'a, protect us, Surah 2, Ayat 201. Queen, protect, Surah 66, Ayat 6. La alakun takun, so you may fear escape, Surah 2, Ayat 21. Wakin, protector, Surah 13, Ayat 34. Takin, pious, God-fearing, Surah 19, Ayat 13. Tatqa, most pious, most fearing, Surah 49, Ayat 13. Tukaha, to escape, to fear, Surah 2, Ayat 28. Taqwa, to escape righteousness, Surah 2, Ayat 197. Muttaqun, muttaqin, the righteous, those who escape from evil, those who fear God. In short, taqwa, with all its meanings, is the root as well as the fruit of every tree of good deed, and hence no ibadat is acceptable without it. This paramount importance of taqwa is because of the reason that man, both externally and internally, may remain protected and safe from every affliction and disease. This was a difficult paragraph to read because there are so many Arabic words. So this paragraph
is for those who truly are very interested to learn about Arabic words and Quranic verses in detail. Everybody in the group may not be interested, and that's absolutely fine. But those who are interested, I would briefly talk about it. Number one, in Arabic, we have to know about the root word, and the taqwa's root word is waw, kaf, ya, and which is mentioned in Quran 258 times. So the topic of pakizgi, topic of purity, is extensively given in Quran, and all these Quranic verses are given. Now, for those who are interested, I would like to show. We will not cover every verse, but those who are interested and want to go deeper and learn these words, I would show them this. You can all see my screen, right? Okay, good. So the first verse, it shows 52 by 27. And we read in the book word wakana. Here is the word wakana. So Allah conferred favor upon us and protected us. Allah's protection. This wakana is from the root word of taqwa, and here it means protected us from the punishment of scorching fire. So when we are hoping to understand the word taqwa, from taqwa we are also learning that there is protection for those who do have taqwa. And sometimes it is difficult to understand what does that word mean. So this is Legacy Quran. I personally like Legacy Quran because there are so many translators. You can read their translation in different languages also. And then this is Corpus Quran. So Corpus Quran gives you word by word translation. So again, those who are interested to study all these words which are mentioned, and these are all related to word taqwa, which is pakizgi, which is what we seek all the time. So we are looking for verse 52 and chapter 52, verse 27. So we will go down and 27. And then we do go, and we are looking for word wakana. So still it is 26, 27, 57 by 27. So here is the word wakana, and protected us. So when we are looking at the root word of taqwa, from that root word, we have few examples given to us in the book, in this paragraph. And all these words, if we were to study, it will help us to understand how taqwa in different forms is mentioned and what does it mean. For example, in chapter 52, verse 27, wakana means he protected us. Now, when we understand the basis of taqwa, meaning those who are pious, those who are righteous, they will in turn be protected. Then, when we want to look at another word, let's look at the word kina, which is mentioned in chapter 2 by 201, or ku, protect, 66 by 6. La'allakum tatakun, so that you may fear. If you seek taqwa, so may we fear, so we can escape. Escape from what? Escape from diseases, escape from fear, escape from shaitan, all kind of escape. Remember, taqwa is a very, very broad word. That's how you got to study all these words just for our fun, I would say, because we are in the journey of learning. When we are learning, it is very individual decision that how deeply we want to learn or how basic we want to stay. So it is very okay if you do not want to do that. Those who want to do that, I would highly encourage, because it is really joyous if you are able to identify the words in Arabic, looking at the transliteration and writing down the meaning. And that's how
the treasure of language comes to us, because these languages are very rich. Word by word, we can increase our vocabulary and learn these words. But in short, what we need to study is, in short, taqwa with all its meaning is the root as well as the fruit of every tree of good deed. તો અહીંયા આ પેરેગ્રાફ ડિફિકલ્ટ પેરેગ્રાફ છે, પણ આપણે વરી નથી કરવાની. અગર આપણે કુરાનમાં આટલા ઊંડાણમાં નથી જવાનું, દિલ નથી આપણું, કાંઈ વાંધો નથી. આપણે મગજને શીખવાનું છે, પણ જે લોકોના અંદર એ ભાવના છે, શોખ છે કે એ લોકોને વધારે સારા રીતે શીખવાનું છે અને ઊંડાણમાં શીખવાનું છે, એ લોકોને હું ઉત્સાહ ધરાવીશ કે શીખવું જોઈએ. આ એક સારી વાત છે, એક સારી હેબિટ છે કે બધી કુરાનિકની વર્ડ્સ ગોતવાની, એ વર્ડ ગોતવાનું, એ વર્ડનો મિનિંગ લખવાનો, તેમાં બહુ મજા આવશે. પણ હકીકતના અંદર આપણે જે સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે એ છે કે જે વર્ડ તકવા છે એના કોઈ માયના બી કોઈ તરફથી આપણે આવીને એને જોશું. એના મતલબ એ છે કે આપણે એક કિસ્મનો બચાવ કરવાનો છે, પોતાને બચાવવાનું છે. શા માટે? કે આપણા અંદર પાકીઝગી આવે. તો જે તકવા છે એની મિસાલ એવી છે કે આપણે કોઈ ઝાડ જોઈએ, કોઈ દરખ્ત જોઈએ, એની જે જડ છે ને એ તકવા છે. પાકીઝગી જડના અંદર છે અને પછી દરખ્ત છે, દરખ્તનો જે ફળ મળે એ બી પાક હોય. જ્યાં સુધી જડ પાક નથી, એના અંદર જે ફ્રૂટ અને ફળ લાગશે એ પણ પાક નહીં હશે. મકસદ એ થયું, શું મતલબ છે એનો? મતલબ એ છે કે જ્યારે આપણે પોતાના મગજના અંદર ઇલ્મ જ્ઞાનની વાતોને ભરીને રાખીએ, જેવી રીતે આપણે વાત કરતા હતા ફરમાનની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગના અંદર કે ઈમાનના ઇશ્કનો વિરાગ આપણા અંદર ભરીને રાખીએ, તો આવા જ્યારે વિચાર આપણે કરતા હોય કે ઇમામથી દૂર છે, ઇમામથી કરીબ જવાનું છે અને આપણે નાપાક છીએ, ગુનેગાર છીએ, આપણે પાક થવાનું છે, આવા વિચાર જ્યારે મગજના અંદર હોય તો વધારે યાદગીરી રહે, વધારે આપણા દિલના અંદર એવી ભાવના રહે કે આપણે કોઈ ખોટું કામ, કોઈ ગલત વિચાર ન કરી લે. શું થયું? આપણે પોતાને બચાવ્યું, પ્રિવેન્શન, ડિસ્ટન્સ. એનો રિઝલ્ટ શું થયો? પાકીઝગી, પ્યોરિટી, રાઇચસનેસ. ઓટોમેટિકલી જ્યારે આપણે એવા ખ્યાલ પોતાના અંદર રાખ્યા, શું? જળ બેઠાડી, તેનો ફ્રૂટ ક્યું નીકળ્યો? ફળ શું નીકળ્યો? ઝિકર. ખોટા ખ્યાલથી દૂરી થઈ ગઈ, પોતાને બચાવી લીધું. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે તકવા એક બહુ બ્રોડ ટર્મ છે. દરખ્તના અંદર જે મૂળ છે એ પણ તકવા છે. અગર મૂળના અંદર તકવા છે તો ફળ પણ તકવાના જ થશે. જેવા જે માણસના વિચાર હશે, જેવી જે માણસની ચાહના હશે, એવી જ એની જિંદગી પણ થઈ જશે. આ છે એનો મતલબ. જ્યારે કોઈ મોમિન આવી રીતે પોતાની આમાલની, પોતાની ઇબાદતને સંભાળે છે તકવા સાથે, ત્યારે જ એ આમાલ અને ઇબાદત એ કબૂલ થાય છે. વગર તકવા, વગર પાકીઝગી, કોઈ માણસ ભલે ને આખી કલાકો ઇબાદતમાં કાઢે, પણ અંદર ખરાબ ખ્યાલ હશે તો ઇબાદત કબૂલ નથી થવાની. કામ ખોટા હશે તો એ ઇબાદત કબૂલ નથી થવાની. તો કહેવાનો મકસદ એ છે કે તકવા જે છે આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તકવા આટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તકવાથી આપણા અંદર પાકીઝગી આવે અને બહાર પણ પાકીઝગી આવે. એની મિસાલ આપણે લઈએ કે જ્યારે આપણે વાત કરતા હતા કે આપણે આપણી નફ્સને મારવાનું છે, અને આપણે કીધું હતું કે આપણે ખાવાનું ઓછું ખાવું જોઈએ, વાતો ઓછી કરવી જોઈએ અને નિંદર પણ ઓછી કરવાની. We were talking about 3 practices to kill our carnal soul. By killing our carnal soul, we will get close to Imam. And those 3 practices are speak less, eat less, sleep less. By decreasing all these natural physical needs, what we are doing, we are pushing our body to go near to subtlety. How did I jump from this to subtlety? Because in between all those processes which will happen will lead us to closeness of Imam. How will that happen? Let's take example. When we eat less, definitely we will sleep less automatically, because hunger will keep us awake. When we stay awake, we will do more zikr.
because now we have learned the importance of zikr. So anytime we cannot sleep, we are not going to pop pills like others. We will say, it's all right. I'm blessed. I'm not able to sleep. This is my time to do more zikr. We will continue to do more zikr. We will sleep lightly. We'll be able to wake up easily and do more zikr. So what we are saying, that when we are ourselves going into practices of distancing, abstinence, protection, prevention from all those actions which makes us unaware, unconscious, become the prey to shaitan, we are going towards taqwa. We are going towards taqwa. When we have more taqwa, definitely it will continue to multiply. તો આપણે સમજી ગયા, કેમ કે આપણે ઘણી ડિટેલમાં ગુજરાતીમાં વાત કરેલી છે કે શું કામ આપણે ઓછું ખાવાનું, ઓછું સુવાનું અને ઓછું બોલવાનું, કેમ કે આ ચીજોથી આપણે પોતાને બચાવી લઈએ છીએ ગુનાહ કરવાથી. તો જ્યારે આપણે ગુનાહ નથી કરતા તો શું થાય છે એનો ઓપોઝિટ, આપણે પાક થઈ જાય છે. પાકીઝગીના શું માયના છે, અહીંયા આપણે જે શબ્દ શીખી રહ્યા છે એ તકવા છે. તો આપણે શરૂથી જે વાત કરી રહ્યા છે, એકચ્યુઅલી એનો મકસદ એ જ છે કે આપણે સમજી જઈએ કે ઘણી બધી બીમારીઓ જે રૂની બીમારી છે, બદનની પણ બીમારી, પણ રૂની બીમારી છે, એ તકવા ના હોવાથી છે. મિસાલના તौर પર બદનની બીમારી વધારે ખાવાથી, ખાવાનું ખાય વધારે તો બીમારી થશે, વધારે મીઠું ખાશું તો બીમારી થશે, વધારે નમક ખાશું તો બીમારી થશે. તો એવું નથી કે ખાવાનું નથી ખાવાનું, ઓછું ખાવાનું છે. તો એક મોડરેશન લાવી, એક પોતાને દૂર રાખવું જે ચીજ અવેલેબલ હતી, કેમ કે આપણે શરૂમાં જે વાંચ્યું હાર્મફુલ થિંગ્સ, અનલોફુલ થિંગ્સ, ડિસ્ટન્સ, કોશન, સેલ્ફ રિસ્ટ્રેન, એનો મતલબ જ છે કે પોતાને દૂર કર્યું. તો જ્યારે દૂર કર્યું તેનો નતીજો શું થયો? ફિઝિકલ હેલ્થ સારી થઈ. જ્યારે ફિઝિકલ હેલ્થ સારી થઈ અને આપણે બધી ચીજોથી આપણે પોતાને દૂર કરીએ છીએ, પોતે આપણી રૂહાની હેલ્થ પણ સારી થશે. કેમ? આપણે રૂહાની તौर પર હીલ થશું. તો મકસદ શું થયું કે જ્યારે આપણે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં આગળ વધીને તકવાને સમજીએ તો આ ઇલ્મથી આપણી અક્કલ પાક થશે, આપણા zikr, આપણા ધ્યાનથી આપણી રૂહ પાક થશે અને બદન તો ઓટોમેટિકલી પાક થશે. ઓટોમેટિકલી. કેમ કે અક્કલ જે છે એ રાજા છે. તો આપણે આ સમજી ગયા છે. જી. Point number 4. Although generally the Holy Quran is for all the people of the world, Surah 7, Ayat 158, specifically it is for the Muttaqeen, those who have Taqwa, Surah 2, Ayat 2. Thus the Quran, in its very manifestation, means something different to the masses and from what Thus the Quran in its very manifestation means something different to the masses from what it means to the chosen. And each of these two major categories has numerous subsidiary and intermediary categories who understand it according to their respective ranks. Thus, there is cure and healing for every category in the Holy Quran. Subhanallah, subhanallah. So this is a beautiful paragraph, and I hope that we see it very clearly that again it is talking about darjat. In Quran, there are so many manifestations of knowledge, of taqwa. And whenever we study Quran, to masses, it means something different. Now, when we are talking about masses, humanity or non-Ismaili, they will not be able to see what Ismaili will be able to see. Why? Because Ismailis are with Iman. Now here, when we are reading masses versus chosen, it is talking about our imams and awliya, friends of Mawla. When they see the Quran, they are able to see something very different. Masses cannot see. But when we take it to ourselves as Ismailis, comparing to others, those who do not have this miasm of Imam with them, they will not be able to see what we can see in the Quran.
Why? Because we are in the Bayat of Imam. We have the Isme Azam. In other words, what we are saying, depending on the ranks of individual, they will be able to see the pearls and jewels in the Quran. It is all dependent on the ranks. And when we are saying masses and the chosen, in between, there are so many darjat, according to their ranks, according to their talimat, according to their ruhaniyat, they will be able to see how Quran is all about healing and cure. So in other words, we are saying, though we are studying a concept, taqwa, pakizgi, but in other words, the backside, when we look at it, we are learning about healing, physical healing, spiritual healing, and intellectual healing. Being pious, having piety is actually having health. Having health means being with Imam. So it is all interconnected. It is, in other words, purely about healing. Ji. Did you want to say it in Gujarati? Oh, thank you. તો આ પેરેગ્રાફના અંદર આપણે એ સમજી રહ્યા છીએ કે જ્યારે આપણે કુરાનને વાંચીએ છીએ તો જે લોકો દુનિયાના માણસો છે એ લોકો વાંચે છે કુરાનને તો એ લોકોને સમજ એવી નહીં આવશે જેવી કે જે ખુદાના પસંદીદા બંદા છે, ખુદાના ચુનેલા બંદા છે. અને ખુદાના ચુનેલા બંદા કોણ છે? ઇમામ છે અને ઓલિયા છે, જે ઇમામના દોસ્ત છે. ઇમામ, ઇમામના દોસ્ત અને પછી દુનિયાવાળા, એના વચમાં જેટલા બી ઇન્સાન છે, જેમાં આપણે ઇસ્માઇલી પણ આવી જાય છે, બધા જેટલા બી છે, જેવું એ લોકોની રેન્ક હશે, એ લોકોની એબિલિટી હશે, કેના ઉપર આધાર રાખે છે? કેવી ઇબાદત, કેવું ઇલ્મ, કેવા અમાલ છે, એના ઉપર આધાર રાખે છે. એવી એ લોકોની સમજ હશે કુરાનની. જ્યારે વધારે મહેનત, વધારે રિયાઝત, વધારે ઇબાદત, વધારે ઇલ્મ, તો રેન્ક વધતા જાય. જ્યારે રેન્ક વધતા જાય, ઇલ્મ જ્ઞાન પણ આવતું જાય. તો કુરાન અગર આપણે એમ જોઈએ તો ખબર પડે કે ભાઈ આના તો ઘણા બધા માયના છે, પણ જે લોકો રેન્કમાં આગળ વધતા જાય છે એ લોકો કુરાનના અંદર ખાસ માયનાને સમજી શકે છે, ખાસ માયનાને. અને અહીંયા આપણે વાત તકવાની જ કરી રહ્યા છીએ. કેમ કે તકવા, તમને ખબર છે કે અગર આપણે મિસાલના તौर પર કોઈ મુસલમાન પાસે જાય, સુન્ની મુસ્લિમ પાસે, તો એ કહેશે તકવા જે છે એ વઝુ છે, કે કાન આમ ધોયા, આમ ધોયું, આમ ધોયું, એ બધી સફાઈ વઝુ છે. એક મિસાલ આપી કે આ પાકીઝગી ન થઈ, અગર આપણે વઝુ ન કર્યું તો નમાઝ નથી પઢી શકતા. એક મિસાલની વાત છે. તો એ લોકોની સમજ તકવાની, પાકીઝગીની આ શરીયતી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. પૈગંબર આ શરીયતી ચીજ કરતા હતા, પણ એના અંદર ઘણી બધી માયના છે. એ માયના શરીયતના અંદર જે હકીકત છુપાયેલી હોય છે, જે લોકો પોતાના દરજાતને આગળ વધારે છે એ લોકો જ આ ચીજો સમજી શકે છે. તો કહેવાનો મકસદ એ થયું કે ઘણી બધી ચીજો જ્યારે આપણે વાંચીએ તો આવું લાગે આમાં તો કોઈ કાંઈ ખાસ વાત નથી, પણ જે લોકો પોતે ખાસ છે એ લોકો ખુદાના રાઝને, ખુદાની ખાસ વાતોને ગોતી લેશે. તો કન્ક્લુઝન, જે સમરી આપણી થઈ, એન્ડ એ થયું કે જેવા જેના રેન્ક હશે એવી એ લોકોની સમજ પણ હશે કુરાનની આયતોને જોઈને. જી. Point number 5. As the Holy Quran gives the concept of the grades of mankind, Surah 3, Ayat 163, and provides examples related to it, Surah 32, Ayat 5, Surah 70, Ayat 4, Surah 12, Ayat 76. Similarly, there are degrees of Taqwa, Surah 49, Ayat 13. And in fact, it is this very Taqwa which is the norm of honor and nobility of the people of faith. Although there are many other virtues in Islam, the norm and touchstone is Taqwa. As it is said in the Quran, indeed,
the noblest of you in sight of God is the foremost in Taqwa. Atqa, Surah 49, Ayat 13. Subhanallah, Subhanallah. So this is beautiful and very clear paragraph that it all depends on ranks, on darjat. There are grades in mankind. There are darjat in mankind without any doubt, without any denial. We do see that in very many verses. Similarly, there are degrees, there are darajat in taqwa too. We just talked about a taqwa example of a shariati practice. That is taqwa for them. But that may not be taqwa for us because we are batni tarika and we are looking for the deeper meaning, the essence of it, the hakikat within it. So taqwa in itself is also in so many ranks. It's a very broad and deep concept. And beautifully, Allah says in chapter 49, verse 13, indeed, the noblest of you in the sight of God is the foremost in taqwa, foremost, the one who is ahead in taqwa. He or she is the only one who is the noblest. Meaning, taqwa is so important. We as Ismaili Momineen, what do we want? We want to be close to the Noor of Imam. In order for us to be close to the Noor of Imam, we do need taqwa. And taqwa is pakizgi. Pakizgi, physical level, spiritual level, and intellectual level. If we just have physical pakizgi, the rank is very low. It is all shariat. We need pakizgi at a spiritual level and we need pakizgi at intellectual level. So very beautifully in these verses, Allah is saying that who is near, who is the noblest of all, the one who has the taqwa. તો આપણે અહીંયા આ સમજી રહ્યા છીએ કે આપણે ઇન્સાન જ્યારે જોઈએ છીએ કે ઇન્સાનના અંદર દરજા છે, દુનિયાના અંદર બી માણસનો દરજા છે. જેવી જેની ફિઝિકલ એજ્યુકેશન હોય, મિસાલના તौर પર આપણે ઘરે સ્કૂલમાં વયા જાય તો સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપલ હશે જે વધારે એજ્યુકેટેડ હશે, વધારે એક્સપિરિયન્સ હશે, એ પ્રિન્સિપલ હશે. પછી ટીચર્સ હશે, એના અસિસ્ટન્ટ્સ હશે, પછી લાઇબ્રેરિયન હશે, સ્ટુડન્ટ્સ હશે. આ બધા હ્યુમન કાઇન્ડ છે, એક હ્યુમેનિટી છે. પણ બધા એના અલગ અલગ રેન્ક્સ છે. કેમ અલગ અલગ રેન્ક્સ છે? જેટલી લોકોની એજ્યુકેશન છે. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે રૂહાનિયતની વાત કરીએ છીએ તો રૂહાનિયતની ઇલ્મ જેવો જેવો લોકોએ લીધું હશે એના હિસાબે એ લોકોનો દરજ્જો હશે રૂહાનિયતના અંદર. અને જ્યારે કોઈ મોમિને સાલિકના દરજા વધે એ ઇમામથી કરીબ થઈ જાય છે. તો કેટલું આસાન છે આપણા માટે સમજવાનું. પણ એના માટે જે શરત છે, જે ચાબી છે એ તકવા છે. તકવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જ્યારે આપણે દરજાતની વાત સમજી રહ્યા છીએ, દરજાતની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો આપણે આ કુરાનિક વર્સિસ સ્ટડી કરવાની છે. રિમેમ્બર કે આપણે બધી ચીજો ડિટેલમાં અહીંયા નહીં કરી શકશું. તો મને ઉમ્મીદ છે કે જે લોકો ચાહે છે કે વધારે ઊંડાણમાં શીખે, 32/5 talks about a day which is of 1,000 years. Then 70/4 talks about a timeline which is of 50,000 years. And 12/76 talks about that Allah raises those whom He wills in ranks. Meaning, all these three verses is actually telling us that there are different grades, there are different ranks from all the aspects. What are those aspects? Level of intellect, level of ruhani health, ruhaniyat, and level of physical health. Not the physical health in sense of cleaning, but physically using the body to seek that light, meaning physically studying ilm, using the hours, the time which we've been given, the breaths we are given to do the zikr ibadat and learn the knowledge. Spiritually, pakizgi comes when we are doing zikr in abundance. Intellectual pakizgi comes when we are studying the knowledge.
And if we were to look at our being, જ્યારે આપણે પોતાને જોઈએ છે, બદન સૌથી નીચે આવે, પછી રૂહ આવે, પછી અક્કલ આવે. તો जिस्मની પાકીઝગી બધાય કરે, પછી રૂહની પાકીઝગી જોઈએ અને પછી અક્કલની પાકીઝગી જોઈએ. જ્યારે ત્રણેયની પાકીઝગી થશે ત્યારે જ આપણે ઇમામના નૂરના કરીબ થઈ શકશું. અને એ જે છે એ તકવા છે. ઇસ્લામના અંદર ઘણા બધા બ્યુટીફુલ વર્ચ્યુઝ છે, જેમ આપણે જાણીએ છીએ, આપણા પીરે પણ શીખવાડ્યું છે આપણે કે નમી ખમી સબૂરીથી ચાલવાનું. આ બધા વર્ચ્યુઝ છે, એક સારી ચીજો છે જે આપણે અપનાવવાની છે. એવી જ રીતે તકવા પણ છે. તકવા પણ છે અને તકવા બહુ ઊંચો મકામ છે, બહુ ઊંચો મકામ છે. આ પાકીઝગીનો મકામ બહુ ઊંચો છે. કેમ કે આ બદનની પાકીઝગીની વાત નથી થઈ રહી. આ પાકીઝગીની વાત થઈ રહી છે રૂહના લેવલ ઉપર અને અક્કલના લેવલ ઉપર. અને જ્યારે રૂહ અને અક્કલના અંદર પાકીઝગી આવે ત્યારે જ દરજાત બુલંદ થાય છે. કેમ કે ઇલ્મ અક્કલના મકામ ઉપર લેવા પર આવે છે. બદનનો ઇસ્તેમાલ થાય છે, પણ ઇલ્મ અહીંયા જઈ રહ્યું છે. ઇલ્મ મારા હાથમાં નથી, મારા મોઢા પર નથી, મારા બદન પર નથી. ઇલ્મ મગજના અંદર જમા થાય છે, એ અક્કલના અંદર જમા થાય છે. જ્યારે અક્કલ સારી થશે તો વિચાર સારા થશે. જ્યારે વિચાર સારા થશે આપણે પોતે ખરાબીથી દૂર રહેશું. આ બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ થઈ જાય છે. એના પર જે ડેફિનેશન, જે મીનિંગ છે એ તકવાના અંદર આવી જાય છે. જી. Point number 6. Hazrat Ali, may peace be on him, says, Taqwa, or fear of God, is the chief of ethics. Nahajul Bagala, page 548, Maxim 410. In the same book, pages 553 to 554, in Maxim 439, regarding atheism, Zud, it is said the entire asceticism is confined in 2 words of the Quran. God says that you grieve not for the sake of that which has escaped you, nor exult you because of what he has given you. Surah 57, Ayat 23. And the one who does not grieve for the past, nor exult for the future, should realize that he has seized asceticism by its 2 ends. Subhanallah. These are difficult words, so you're doing good job, Kareem. Maula Ali. Now, interestingly, here with Maula Ali's reference from Nahjul Balagha, we are learning another meaning of taqwa. Now, taqwa is so broad. Maula Ali says, tuqa, or fear of God. So the word he has used is tuqa, again from the root word, it means taqwa. Tuqa, or fear of God, is the chief of ethics. Now here we really have to pause. Hazrat Imam's Farman, full of instructions to us, guidance to us, follow the ethics of Islam, follow the ethics of Islam. What are those ethics? Taqwa, pakizgi. And the definition of taqwa, Maula Ali is actually telling us, is fear of God. Now, fear of God, if we were to take it just literally, we will not be able to function because Khuda is overpowering, overwhelming, entity. How do we even think of ourselves being in front of Allah? No way, we cannot think that. But when we are thinking of his nur, which is an imam, and when we think of that love which is in our heart, being smileys, when we see the didar of imam and we just want to be close to him, only by having his physical didar, our inside world changes, becomes upside down. Only just having his physical didar.
Our every pore seeks his Ruhani and Nurani Didar. We feel this flood of love in our being. Oh, I want to be with you, Mola. How do I do that? That is the fear, meaning a mu'min always fears the separation from his Imam. That is the true fear of God. મોમિન માટે જે ખોફ છે એ છે કે પોતાના મોલાથી દૂર ન થઈ જાય. અને મૌલા અલી કહે છે કે તકવાના માયના એ છે કે ખુદાનો ડર પોતાના અંદર રાખવાનો. એ સૌથી મોટું એથિક્સ છે જે હાજીમાં આપણે હર ફરમાનમાં કહેતા હોય છે કે તમે એથિક્સને સંભાળો. મતલબ ડરો ખુદાથી. શું કામ ડરવાનું? કે એના દીદારથી દૂર ન થઈ જવાનું. કોઈ બી ઇસ્માઇલી મોમિન ઇમામથી દૂર થવા નથી ચાહતું. તો જ્યારે ઇમામથી દૂર નથી થવાનું તો શું કરવાનું છે આપણે? તકવા. અને પછી આ જ ચોપડીના અંદર નેજુલ બલાગાના અંદર એસેટિસિઝમ જે છે એના માયના એ છે કે સિવિયર સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, બહુ જ સખ્તીથી પોતાની નફ્સને કાબુ કરવાનો, બહુ જ સખત રિયાઝત કરવાની, બહુ જ સખત રિયાઝત. તો જ્યારે આપણે એવી સખત રિયાઝત કરીએ તો ઇમામ ફરમાવે છે, the entire asceticism is confined in 2 words of the Quran. God says that you grieve not for the sake of that which has escaped you, nor exalt you because of what he has given you. Very beautiful verse, 57/23. So if we are wanting to have taqwa in our heart, Maula Ali says fear of God is also taqwa. And one of the understanding which is given to us through this Quranic verse, it is that if we were to have sorrow of any kind, of the loss which we have faced in the past, let it be trauma, let it be physical health problems, let it be away from Ruhani ilm, let it be loss of relationship, let it be loss of a family member or a child, whatever it is, whatever, all the sorrows of yesterday, we are not attached to it. And then whatever we have today in our life, I am educated, I know this language, I am professional, I am healthy, I am doing this, I am doing that. All these are reasons for being prideful. Me. Detach from sorrows of yesterday and detach from what we have today. That is actually the way to become humble. Imam says very clearly that if we want to elevate ourselves in Baitul Khya, humility is the key. In order for one to become humble, detached to who we are today, I am this, I am that. No, I am nothing. I am najis. I am insignificant. In the worldly life, we want to be talking about ourselves. This is me, mine, I've done that. No, a mu'min as-salik always gives credit to Imam. Ourselves, we are najis. We are slaves of Imam. That is having true fear of God. Meaning, we are not attached to whatever has happened in our past. And we are not prideful for whatever we have today. If we have that behavior, that means that we truly have fear of God. Because we realize what we had yesterday was not ours. What we have today, it's not ours. What do we want? What is ours? It is that knowledge of Imam we have in our heart, the love which we have in our heart, and due to that, the taqwa which we have in our being at all 3 levels, piety at all 3 levels. That is what actually means that we fear Allah. That what it means that we are practicing taqwa. That what it means that we are pure, we are righteous, and we are capable of getting close to the nur of the Imam. Without ethics,
which is taqwa, which is fear of God. No way we can get close to Imam. Without humility, there is no way we can progress in our ibadat. So how beautiful this paragraph is now, because all what we had studied till now is gelling and it's making sense. તો આ પેરેગ્રાફ આપણે બહુ સરખા રીતે સમજવાનું છે કે જ્યારે આપણે હાજરી ઇમામના ફરમાન સાંભળતા હોય કે હાજરી ઇમામ કહે આપણે કે આપણે એથિક્સને પાળવાના છે. તો અહીંયા મૌલા અલીનું એક કહાવત લીધેલી છે નહેજુલ બલાગામાંથી અને કહેવામાં આવે છે કે મૌલા ફરમાવે છે કે આપણે જ્યારે એથિક્સને સમજવા ને તો ટોપ મોસ્ટ એથિક્સ જે સૌથી ઊંચો જે એથિક્સ છે ને એ તકવા છે. અને પછી તકવાના જે માયના દીધેલા છે એ છે ખુદાનો ડર. તો ખુદાનો ડર કેવી રીતે આપણે કરીએ? ખુદા તો મહાન છે ને આપણે તો કાંઈ નથી, કોઈ ચીજ જ નથી, કોઈ કમ્પેરિઝન નથી. તો જે સમજવાની વાત છે કે ખુદાના ડરથી આપણે એ સમજવાનું છે કે ક્યારે પણ એના નૂરથી આપણે જુદા ન થઈ જાય, એ ચીજથી ડરવું છે. જ્યારે ખુદા આપણાથી આપણી દુનિયાવી જિંદગીના અંદરથી પૈસા લઈ લે, કે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર ગુજરી જાય, કે આપણે બદનની બીમારીમાં મુબતલા થઈ જાય, કે કોઈ બી આફત કે તકલીફ આવે, એ બધું ખુદાનું દિયેલું છે અને ખુદાએ લઈ લીધું છે. તો આપણે એમાં ખુદાથી ડરવું શું? એ તો ખુદાની અમાનત હતી, ખુદાએ લઈ લીધી છે. એક મોમિન હંમેશા શુક્રગુજાર રહેશે. મોમિન હંમેશા ડરશે શેનાથી? કે હું ખુદાના દીદારથી દૂર ન થઈ જાઉં. દેટ ઇઝ ધ ટ્રુ ફિયર. તો જ્યારે મોમિન પોતે સમજે છે આ વાતને, અને આ કુરાની વર્સ છે, આપણે બધાને ખોલીને વાંચવાની છે. આ 57/23 આપણે હાઇલાઇટ કરશું અને સમજશું, કેમ કે આ શુક્રગુજારી છે કે આપણે એમ સમજીએ છીએ તો આ શુક્રગુજારીનું એક્શન છે કે જ્યારે આપણાથી કોઈ ચીજ ગઈકાલે વહી ગઈ છે આપણા હાથથી, કે પૈસા હતા, કે કોઈ ફેમિલી મેમ્બર ગુજરી ગયું, બચ્ચામાંથી કોઈ ગુજરી ગયું, કે આપણે બહુ જ કોઈ બી જાતની તકલીફમાં આપણે પાસ્ટમાં રહ્યા છીએ, એનાથી આપણે જરાય પણ અટેચ નથી. એ ગઈકાલે હતું અને ખતમ થઈ ગઈ વાત. અને આજના અંદર જે બી આપણા પાસે ખુદાની રહેમત છે, ઘર છે, પૈસો છે, હેલ્થ છે, ઇલ્મ છે, કે જોબ છે, કે બિઝનેસ છે, કોઈ બી ચીજ છે, બચ્ચા છે, મારા બચ્ચા, મારું ઘર, હું કરતા હોઈ ગયા, હોતા ના લાગે વાર. તો અહીંયા જે સમજવાનું છે કે આજનું આપણે હું ક્યારેય નહીં કહેવાનું. પોતાને શું કહેવાનું? આપણે નાચીસ છીએ. આપણે કોઈ કામ બી કરીને કોઈ તારીફ ન કરે ને તો એમાં કાંઈ વાંધો નહીં, ખિદમત કરવાની છે આપણે. અને કોઈ તારીફ કરી નાખે તો પોતાના અંદર ખુશી આવે ને, સમજી જવાનું કે આપણી શામત આવી ગઈ છે. ખુશીનો મતલબ એ છે કે શૈતાનને એક વિન્ડો મળી ગઈ ઘૂસવા માટે, કેમ કે આપણે એ ખાંડ ખાઈ ગયા, એ શૈતાની બાજી ખાઈ ગયા. હંમેશા જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ એવી લાગે કે આપણે ખુશી થાય, તરત જ એને ઇમામના સુપૃત કરી દેવાની કે આ બધું ઇમામની દુઆશીસથી થયું છે, ઇમામની રહેમતથી થયું છે. તો આપણે પોતાને તકવામાં રાખી શકશું, પોતાને બચાવી લેશું અને તરત જ આપણે હમ્બલ થઈ જશું. હ્યુમિલિટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આ બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનથી જાણીએ છીએ. જ્યાં સુધી આપણે હ્યુમિલિટીને નહીં પોતાના અંદર ભરીને રાખશું, ત્યાં સુધી ઇબાદતના અંદર તરક્કી મુમકિન નથી. તો આપણે બહુ જ આજઝીના અંદર રહેવું છે, બહુ જ નમ્રતાના અંદર રહેવાનું છે. અને જ્યારે આ વર્ડ ઘડી ઘડી આવે છે, આ બહુ મુશ્કેલ વર્ડ એસેટિસિઝમ, તો એનું મતલબ જ છે કે મૌલા અલી કહે છે કે તમે છે ને પોતાને એવી સખત ડિસિપ્લિનમાં નાખો. કેવી ડિસિપ્લિન? કે પોતાને આઝાદ કરી લ્યો ગઈકાલના દુઃખોથી, અને પોતાને આઝાદ કરી લ્યો કે આજે મારા પાસે શું છે, મારું જે છે એનાથી પોતાને દૂર કરી લ્યો, હું જે છે એનાથી પોતાને અલગ કરી લ્યો. તો જ્યારે આપણે બહુ સખ્તીથી આના પર પ્રેક્ટિસ કરશું, ઓટોમેટિકલી હ્યુમિલિટી આવશે અને ઓટોમેટિકલી આપણા અંદર તકવા આવશે. તો મારો ખ્યાલ છે આ આપણે સમજમાં આવી ગયું છે. આપણે રોકાય 6 પોઈન્ટ આપણે કર્યા. If anyone has any questions or comment, you can come forward. I know this was a difficult chapter. Ji. NIAMAT Saiba, while we give a moment for friends to come forward, there are a couple of questions in the chat. And Zinat is asking, and I think
you've touched on this already, but maybe if you wish to say something more. She's asking, what is taqwa at spiritual and intellectual level? And then the next question is, where does recognition of Imam come in? Subhanallah. Very good question. Um, let's use the word purity because we are familiar with that word. It will become easy for us. We do know that we are sinful, right? It's so easy to have a bad thought, to judge someone in our thoughts. When we do that, it's not physical. It's happening all in our thoughts. Nobody sees it. We are judging someone. We are thinking bad thoughts about someone. It is all internal. So when it is all internal, purity is lost. It is all now sin, bad deeds. And that is spiritual impurity because our thoughts are not of remembrance. They are replaced by judging someone or thinking bad thoughts about someone. It is replaced. Spiritual taqwa or spiritual pakizgi can only be when we are in remembrance. And that is why we are given so many of zikr. If you are, if you became used to this one zikr and you are not able to focus, change the zikr. We have treasure of zikr, different names, different meanings, different types of praise. Just praise Imam, stay in remembrance. And when we do that, we are purifying our soul because the footprints we are putting on our soul during the daytime, it's of his remembrance, his appreciation, for his gratitude, and nothing of bad thoughts about anybody else because we are detaching. Piety, distancing, avoidance, all those words which we read in the first paragraph meant we are separating from those things. So if we are separating, what are we connecting? Connecting to his remembrance. Because as human, we cannot be empty. We cannot be without thoughts because we are living being. Thoughts will come there. So how do we control, not think bad thoughts, replace it by zikr and remembrance? So that is a spiritual taqwa. Now, when we talk of intellectual taqwa, it is through ilm. Because in our mind, in our brain, it has to have food for thought from tawili ilm. We can read very many books. The world is filled with knowledge. What knowledge do we choose for ourselves? Again, everybody's interest is different and their professional life or worldly life is different. They got to do what they got to do. But for me time, for myself, for my soul, we do want to pick up the books which are full of Tawili knowledge. When we study Tawili knowledge, essence, hakikat, it purifies our intellect. Pir Nasir Khusro says that the habit of Momin is like a cow. What does cow does? She will eat, and then she'll keep it in one of her stomach. In her stomach, she'll save it. And then during the daytime, what she will do, she'll bring it back in her mouth and regurgitate it, rechew it. Why Pir Nasir Khusro gave example of this habit of cow to a Momin Salik? Because Momin Salik are those who do want to purify themselves constantly. Whatever they study, today we studied Taqwa. It will be beautiful tomorrow to continue to see ourselves if we are keeping up with Taqwa at all levels. We may shower, we are very good at physical hygiene, so shukr mola. But now we know hygiene or healing or health is not limited to the body. There is more to our being than just a physical body. So are we keeping up with the spiritual healing or spiritual taqwa? Then comes the intellectual taqwa, meaning are we recalling these points and regurgitating, thinking, reflecting? That is intellectual taqwa. So whenever we are doing spiritual taqwa and intellectual taqwa, what are we doing? What is the outcome or the result? Result is healing from the diseases which were there. Meaning, for example, if we are judging someone, if we are someone who is jealous of someone, those are very bad deeds.
but they lived in our brain, meaning we had those spiritual diseases. Now they are replaced with ilm and zikr, meaning remembrance, meaning healing at all the levels, intellect, spiritual level, and physical level, automatically happening. We just have to do what is our part. And when we talk of knowledge, when we talk of purity, purity cannot come if we have not recognized the Imam. It is part and the parcel of our ilmi journey. Taqwa, purity, is with knowledge. Intellectual purity is with knowledge. And the knowledge is from Imam. And if we do not have the recognition of Imam, it's not going to help us. So what we are doing by studying this book, we are understanding different concepts which actually centralize at the recognition of Imam. Ji. Subhanallah, subhanallah. Friends, please do come forward with your questions, your comments, something that really resonated for you or touched you. It's so rich when we share with each other. You can raise your hand or you can write the question in the chat. Or you can actually just unmute and ask your question or share your comment. All right, while they're thinking, Shaila, what I'm going to do is to answer these questions in Gujarati, and it will help. ઝીનત આ ક્વેશ્ચન કર્યો કે કેવી રીતે આપણી રૂહના અંદર અને અક્કલના અંદર તકવા આવે. તો મારા ખ્યાલથી આપણે સમજી ગયા હશું, પણ થોડું ગુજરાતીમાં ક્લેરિફિકેશન કરી નાખીએ કે જ્યારે આપણે પોતાના મગજના અંદર ઇલ્મની વાતો દોહરાવતા હોય, ખ્યાલ ઈ જ કરતા હોય, તો એના નતીજે શું થાય છે કે આપણે ખોટા ખ્યાલ નહીં કરશું. ઓટોમેટિકલી આપણા મગજના અંદર એક તકવા રાખવાથી સારા ખ્યાલ આવી ગયા. જ્યારે સારા ખ્યાલ આવી ગયા તો આપણી અક્કલ જે છે એ સેહતમંદ થઈ ગઈ, કેમ કે બીમારીવાળા ખરાબ ખ્યાલાત નીકળી ગયા. ખરાબ ખ્યાલ નીકળી ગયા તો બીમારી નીકળી ગઈ, તો અક્કલ સારી થઈ ગઈ. પછી જ્યારે રૂહની વાત કરીએ છીએ તો રૂહના અંદર જ્યારે આપણે zikr કરતા હોય, ઇમામની યાદીમાં રહેતા હોય, તો પણ આપણી રૂહના અંદર જે છે કોઈ ખોટી ચીજ નહીં રહેશે, ઇમામની યાદી જ રહેશે. તો શું થશે કે ઓટોમેટિકલી આપણા અંદર તકવા આવશે અને આપણે પોતે સેહતમંદ થતા જશું, તંદુરસ્ત થતા જશું. અને બિલીવ મી, અગર આપણે આ તંદુરસ્તી પર યકીન કરીએ છીએ તો જે લોકો દુનિયાબાને ખુદા ન કરે ફિઝિકલી બીમારી હોય કોઈ, જ્યારે આ ચીજો પર અમલ કરશું અને આપણી અક્કલ સૌથી ઊંચી હોય છે, જ્યારે આપણી અક્કલને સુધારશું, ઓટોમેટિકલી એનો અસર રૂહ પર થશે અને રૂહનો તંદુરસ્તી છે એ બદન ઉપર આવશે. તો બદન જે બીમારીઓમાં હતું એ સેહતમંદ થઈ જશે. આ છે ઇમામનો માજીઝો. આ છે જે મૌલા અલી આપણે સમજાવે છે કે આપણે ખુદાનો ડર રાખવાનો છે. ખુદાનો ડર મતલબ શું? ખુદાના દીદારથી ન દૂર થઈ જવાનું. તો જ્યારે આપણે ખુદાના દીદારની ચાહના રાખતા હોઈએ છીએ તો પોતે આપણે તકવા કરશું. તકવા કરશું તો આપણું બદન, આપણી રૂહ, આપણી અક્કલ સેહતમંદ રહેશે. સેહતમંદ રહેશે, રૂહાની તરક્કી થશે, અકલાની તરક્કી થશે. તરક્કી થઈ, ઇમામના નૂરના કરીબ આવ્યા, પગથિયા ઉપર ચડતા ગયા. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે જોઈએ કે આ બહુ ડિફિકલ્ટ લાગતું હતું ઇન ધ બિગનિંગમાં, પણ એવું નથી. ટર્મિનોલોજીસ નવી આપણે શીખી રહ્યા છીએ કેમ કે આપણે શીખવા માટે બેઠા છીએ, પણ જે એસન્સ છે આપણે જાણીએ છીએ અને એ છે આપણો ઇમામ. જેટલી ચીજો આપણે આ ચોપડીમાં લર્ન કરશું તો એવું લાગે છે કે આપણે બીજી વાતો કરી રહ્યા છીએ, ઇમામની શનાખ્તની વાતો નથી કરી રહ્યા. તો આ કોર્સ ઇમામની શનાખ્તનું નથી, આપણે આ ચોપડી વાંચી રહ્યા છીએ. પણ જ્યાં જે બી આપણે વાત કરશું પાછું મળીને ઇમામ અને ઇમામની શનાખ્ત ઉપર જ આવી જશે, બીજે ક્યાંય નહીં જશે. આપણે આ ચોપડી વાંચશું એમાં ખાલી ઇમામનો ઇશ્ક જ છે, પણ આપણે આ બધા કોન્સેપ્ટ શીખીને એના પર અમલ કરવાનું છે. અમલ કરશું, નૂરના કરીબ જઈ શકશું. જી. Yeah, but Saiba Moyes is sharing in the chat that zikr for taqwa is la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah, Subhanallah. You're absolutely correct. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. It's a treasure of paradise. This zikr is treasure of paradise. Thank you for sharing. Another question. When does intellect change to ishq? When? It depends on you. But how? We can talk about it. When we continue to seek knowledge, when we continue to walk on the path of the knowledge, and Imam told us that with ilm, we will progress step by step. We'll climb up the ladder step by step. If we continue to stay on the ladder going upwards, then eventually it will change to ishq. And ishq is also on darjat. Please remember that. Ishq is also in darjat. It will happen automatically. We may not even realize it. What we need to do is to focus on our intellect, giving food to our intellect, which is tawili knowledge, hakikati knowledge. When we do that, we are on the ladder, climbing up. Automatically, our zikr, ibadat, our humility improves, and our ishq also improves. And we continue to go further. Ji. Subhanallah, Subhanallah. Friends, anybody who would wish to come forward and unmute, ask a question, share a comment, a thought, something that struck you, or you can write in the chat. For me, it was point 6, where taqwa is the chief of ethics. Something new Subhanallah. that I've learned. Yeah. Subhanallah. See, that's so beautiful, right? Thank you for sharing that. It is something new. That taqwa is the chief of ethics. Very, very important new learning. Thank you, Kareem. And Niamat Saiba, you said the Corpus Quran is good. Which was the other one? The other one you liked? I like legacy. There is a noble Quran. Noble has a legacy within it. Okay, okay, thank you. You're welcome. Moy says in the chat, self-discipline is key for piety. Very true. Very true. Discipline, very important. And it is hard. It is hard. But with Maula's madad, with his name, it becomes easy. So I just want to appreciate, acknowledge Moise and even Kareem. Do you know that they are awake at 2 a.m. at their home and they are participating? That's an example of self-discipline, to be wanting to learn and come to knowledge classes. Who does that? A Momina Saleh. Mubarakbad to you. Ji. Shukra Mola. Thank you so much. Let's end here, Shala. Ji. Thank you so much for a beautiful session. Thank you, friends, for attending and participating. So we'll see you tomorrow. Thank you. Yali Madad. Yali Thank you, Madad. Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad. Thank you. Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad.